Всем хай. Кто не хейтер. Так, сука. Хуяндок. Пошла моча по трубам. Да. Здравствуйте. Не понял. Крашнулась, что ли, хуета? Ясненько. Осечка произошла. Бывает. Сейчас. Дубль 2. Английский? Да. На аукционе будет, как у папича. А я ебу, как это сделать? Адмена дать. Я не знаю, как это сделать, блядь. А тебе оно надо, что ли, блядь? Пиздец. Я не ебу, как тут дать. Хорошо. Нет, тогда это забанить. Блядь, где гарик ебаный? Пиздец, алё, нахуй. Тупо не вижу. Алло. А, вот, наверное. Бля. Бля, не, я хуй знает, где тут этот. Модераторов давай. Вообще, да не ебу. Чё? О, нормально, блядь. Да, сука. Так, а может ей понравится запашок. Ой. Бля, 200 FPS. А, нет. Может, настройки? А, нет. Так, что там у нас? Дела, ебать, какие.
Побочные сначала. Так, надо еще поставить приоритетик на Гарика. Может, меньше будет лагать. Я как будто нахуй на старом компьютере, блядь, сижу. На потопом. Да пошуль, это, не знаю, блядь. Сразу нахуй. Меньше будет точно. А тут и так нахуй на грани. Блядь, я нахуй сейчас офну еще браузер ебаный. Вот. Так, еще что? Все, больше ничего. От телега нихуя почти не хавает. Да. Шарманочка сразу не подкоптится. Блядь, давай, нахуй, тренировку. Wonderful. Mambers Magnifics. Оп. Получилось. Ебать, моя броня. Алло, блядь. Мана кончается, походу. Все. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Не хотел бы я выйти против тебя, Наталья. А, типа не хотел бы. Thanks, Lucan. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training. Plus, you'll be even... Ай, нахуй, Люк. Теперь нормальный бой. Hello, Lucan. Is the final round? Big match today. It all comes down. Ready for a shot? I certainly am. Так, ну Сибас. Хотя тут скриптовая хуйня, Yes, похуй. Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. Сколько у вас уже? 4, да? Ха, сынки, блядь. Сейчас нахуй папочка всех все равно уложит. Получу там пару тычек, но вообще похуй. Так, что? Ага. Понял. There goes my way. Так, ладно. Давай. На отдых.
О, 30 кадров. Повезло просто. Это большая честь. Это только начало. That was nothing. Just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transfer. Now, to the victor goes the. And Так so точно. it is my great honor to present you with this simple yet elegant token. Thank you. It's been an honor. Какая нахуй? Now that we've wonder how my Честь, блядь. Ёбнешься. Revelio. Это что? Не ебу. Чё, оно закрылось? Хуйня какая-то, блядь. Ревелио. Сука, все закрыто, блядь. Не понял. А, это на сбор хуеты. А это что? А? Что, просто 10 раз уклониться или что? Это квест? Охуенно. Ну ладно. Опа. Это. А, нет. Там, где растения ебаные. Да. Off on another adventure, are we? What? Опа. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again. Английский ёбнутый, да. Ну это ж их родной язык пошел. Да. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our Ебать, это училка? Я думал, это какая-то... We do look forward to growing together. Какая-то она молодая, нахуй, для училки. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber. Да я бы много кому, честно говоря. Accio. У меня критерии занижены. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Что это они? Now, everyone, grip their membrane by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrakes in the new pot and catch out the coils.
И нахуй я это делал? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Охуительный квест, блядь. Ёбнуться Ёбнуться можно. можно. Чё, дури? I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Чё, дури? The best time to plant a seed is last Бля, Гарри season. Поттер разжирел. Second best time is now. Кучерявым стал. Что, девочки? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Шо тут шоркаемся? That you can use the mandrake to defend yourself. Why, the very idea. Идите нахуй. Шо, рыжулечка? Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather Профессор, difficult гля, to get ебать. a grasp of. На лицо нахуй одного возраста. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Десять минут, блядь, ожидаем. Well done! Once it can be Ah, yeah. harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Китайскую. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. Then come back and see me when you're finished. Что можно еще спросить? They're in the... Понял, блядь, про овадыч ничего нельзя. Так, а если помедитировать? А? Где-то, блядь, не вижу нахуй. Нету, по-моему, да? Тут раньше было что-то, типа, подождать. Сейчас нету. Охуеть. Бать, музыка, да? Испытание. Да ласточки, да, сука? Для кошки, блядь. Так, сука, инвентарь. А, не, снаряжение. Нихуя нету, да? А, когда в меню сидишь, время не идет, да? Класс. Ну, ладно. Не, я ебал ждать. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up А, these stairs не, and take a Леандр. step. But your nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me?
Your duel with Sorry Sebastian. for what? And he's good. Thinks he's real. Here we are. Home of the Here Chinese. we are. Now, see that dummy? Just toss the cabinet. Бутинг. They'll do the rest. Чё это? Забыла нахуй. Чё вырла? Revelio. Еще лутик, да? О! Пожалуйста. Че надо от меня? Че нажимать? Что не понял. Ага. Look at that. Там нажимай. Anything they can get their mouths on. Some of her garden last На меня year to keep нападет? the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't? Not saying you. Боже, какая хуйня. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if... It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if dogweed and deathcap has more of them. You get the idea. Anyway, Слабая хуйня, useless. I'll see you back in class. Никогда бы не использовал. Да не буду. Только если заставят. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. And good. Thank you, Professor. But looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labour. As we herbologists like to say, tend to your plants. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Не, я хуею, молодочка, да, такая? На фоне остальных, блядь, Revelio. ебаными растениями нахуй занимается. Странно. Опа. Читать мы не будем. Неприлично читать чужие письма. А, это на улице, блядь. Да. Что, ждем 5 минут? Может, можно подождать? А, вот, да. Блять. Понял. Не, ну. Я ебу. Revelio. Подождать, чтобы, блядь, сюда не идти больше, нахуй. Ждем. Опа. Revelio. Лут говно. Что падает. А нет, 3,50.
Там уже не о чем там пиздеть. Не понял. Меня здесь нет. Что будешь делать? Что-то пьет. Хоть бы, не знаю, почесалась где-то, где интересно. Оп. Ясно, опять пьет что-то. Может, это эликсир молодости, нахуй. Травы, нахуй, какие-то. Отвары, блядь. Ведьмачьи. Тупо она нюхает цветы, мы понюхали цветок, да? Блять, минута нахуй. Бадьян. Ебаный. Понял. Не, ну Мадонна нормальная тупо, ну. Я считаю. Крепенькая четверочка. Ставим балл про запас. Авада, блядь, кедавра на. И пока тепленькая потереться. Опа. О. Не, все ясно, нахуй. Растения ебаные точно не мое. Сука, отрыжка ебаная сидит нахуй и не лезет. Я уже забыл, у меня есть что-то, что я не могу одеть. Не могу. Ничего нет.
Nice to see you, my young friend. Revelio. Ебать, там решит что-то. Я видел, кстати, не знаю, был ты, не был. Наверное, был. Уже разгадали один ребус ебаный с этим соляном. Я бы хотел найти еще какой-то, поразгадывать. Revelio. Понял. Ну, уже один есть, как бы, вот. Открытый. Это он был. Shouldn't there be already someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look. Revelio. Не понял, блядь. Revelio. Опа. Нихуя себе. Один. Ой-ой-ой-ой-ой. Один это сильно. Ебать. Подождали занятия, да? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and Нормальные FPS. intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to Ясно, stabilize ботаник, and even иди heal нахуй. a variety of Нельзя, injuries. блядь, скип. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Одну кошачью жопу. Ведро воды и хуй туды. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Сейчас черпак. А, не разъезд. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your щи. recent exploits in Щи Hogsmeade, приготовили. you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more... Come and see me when... Professor, what? You should have finish your Don't fret if you run out of ingredients. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Professor. My parents considered keeping me home from school this year after... Fine job brewing your... Professor Sharp must have learned a lot. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office?
Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Сынок этой, да? Are you related to Professor Weasley? She's my friend. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain. I'm just missing one tiny last ingredient. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ладно, блядь. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Да, я так и вижу, что оно, ну, ничего не стоит буквально. Именно поэтому, блядь. Revelio. Что еще тут можно спиздить? Все вроде. Prepared Witcher Wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Зеленый борщ. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Погоди, Have блядь. patience and be thorough. Вот это нормальное время. Бутылочку не выбрасываем, кстати. Все. Yes. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Что, диалога нет? Wait, it's not supposed to. Что ты, дебил? Просрал, блядь. Dragon's done. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Sorry for what? Again, Mr. Weasley is on his own. His accomplice will answer to me as well. Да пошел ты нахуй, мне похуй вообще, блядь. Я тебя выебу нахуй в дуэли, хочешь? I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Чё, блядь? I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you learned a lesson. As Easy. for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact Я ебу диалоги просто, блядь, для детей нахуй. in addition to having a pay. Разъебываем только так. Вот бы в реале тоже так можно было разруливать. Cannot leave a hot cauldron simply anywhere. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Все. Шо, лох? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. Вообще Professor похуй. Sharp was annoyed, Всё but we разрулил. sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left.
Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Ну, хз. Я прочитал начало, конец. Понял, блядь, что хуйня. My robes are I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're a fascinating language, by the way. Neither here nor there, really. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite... Да. Да, блять. Курсор нахуй пропадает. Ебать. О, нормально. Нихуя. Когда это я тут был? Интересно. Revelio. Revelio. Да залезь, блять, алло. Чучело. Что это у нас? Levioso. Incendio. Понял, рано что-то еще. Revelio. Levioso. Ебанулся. Levioso. Что не так? Revelio.
Revelio. Яма ебаная. Может, та залупа сюда должна быть? А, я вообще с места не мог сдвинуть. Поэтому... Чего? Так он везде одинаковая сторона, блядь. Идешь тут. Огонек ебаный. И тут такой же везде. Видишь? Levioso. А его не швырнуть. Не поднять, только притянуть можно. О, что огненным? Incendio. А, This looks intriguing. ясно. Revelio. Перчи ебаные. Что тут? Ничего нету, да? Перчаточки только. Чё? Полоска ХП. От кем? Не понял. Вот это? На нахуй, ваншот. Лутик надо собрать. А как? Хуй его знает. Да. Levioso. Не получится. Revelio. It is good to see you, my friend. Гля тут добра. А? Хуйня только всякая, конечно. Revelio. Revelio. О. Понятно, блядь. Так, нахуй. Ну, 60 грошей это сразу скип. Сразу на мусорку. Гля. А это нормально. Revelio. Не понял, как это я пропустил, ебать. Оно под землей что-то.
Понял. Да ёбаные уши. Блять, торговца надо Right out of the какого-то. storybook. Пиздец, срочно. Молю, торговец. Hello, sir. Hello. Да. Ай, нахуй, товары. What can I help you with today? Ой, помочь можешь, конечно, дружище. I'll have no trouble selling this. Thank you. Все, блядь. Дышим. Это на 15 уровень аж. Ёбнуться. I hope to see you again sometime. Hello, Mr. Semi. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, my ingredients are all local to this area, and my potions are... Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was... In fact, I'll give you the Hogwarts discount. My prices are low enough already, you see. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with... Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. That will be all. Thank you for your time. Thank you. Thank you for your time. Так. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Чё тут у тебя, карлик? Pardon me, is everything all right? Hardly. Гля I've just lost старый. my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Да я пособирал уже товары. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals. Bloodshed is not... When I said as much, they turned on me. Struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. You mentioned that your Обидно. paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for... Интересно, насколько сложно быть художником в мире магии. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence... Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him. He was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Дискорд. Слышал? Не, ну если еще можно рисовать, типа, объесть какой-то хуйни и краски, типа, выпить, а потом рисовать по носам, я видел. Картина такая есть. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be. I'm up. It was nice meeting you. Revelio. Wish it had been under better circumstances. Еще расскажешь. Oh, yeah. Seems a pleasant enough little place. Ой, пропустил, After бля. what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Там какая-то багнутая хуйня. Так, ну шо. Сейчас
посмотрим, что мы там залутали. Опа, добренько. Ебать, одни те же модельки нахуй очков. Ай, скудненько, скудненько. Это рано еще. Ладно, не буду открывать всю эту хуйню. Пускай висит. А что там? Вот еще какой-то квест. Опа. А третью не подобрал. Hello, can I help? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath, Pinch. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes, and you see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Я не умею нырять. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Скоро Светлана Доля будет известна на весь мир Гарри Поттера, да, сука? It sounds dangerous, especially for something as Великая дуалистка. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess. Ой, блядь, случайно нахуй. I do hope you find the Последнее astrolabe. скип. It would mean great. I was hoping you could dive down and retrieve a treasured family astrolabe lost during a doomed stargazing cruise. Grace, what is it? I was hoping. Чё? Как нырять-то? Я ебу. Плывем. Похуй.
This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Ой-ой-ой. Ясно, блядь, одно и то же. Будет нахуй не плащ или накидка? I should let Grace know that I found her family astrolabe. А чё? Так я думаю, она поделится, если надо будет. Типа я нашел. Оля. Хуета. Вот это? Или вот это? Я думаю, вот это. Так тупо, блядь, лазерный меч, нахуй. Вот это нормально будет. Так как нахуй дилдо резиновый. Да, блядь. Ебать его рот нахуй. Тарана, да? Ебать, так мне это уже тогда не надо вообще. Тут 37 дают. О, гля. Шо? Ту хуйню можно идти продавать. Что, все-таки не отдавать, да? Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Ладно, решай, Пашур, мне-то ставить. Каким образом оставить? Попробуй что-то выторговать, она скажет нет. Или тупо оставить. Да, вот. Можно что-то обменять. Смотрим ее ебало, да? Хуяндок. I did find it. However, I've taken a liking to it, so I'm going to keep it. What? You can't. It doesn't belong to you. Finders keepers, Grace. I can't believe this. Father's stupid oath just cost us a priceless family artifact. I hope your new astrolabe brings you nothing but sorrow. If you can even work out how to use it.
I knew I should have done the dive myself. Father's wishes be damned. Конченая. Ну чё не нырнула нахуй? Знала же, где лежит. О. Тупая. Это чё? Revelio. Так, ебать. Ну что, идем на квест, наверное. Бля, я пока скроллил и все. Good to see you, my friend. Мог, наверное, так дойти. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogs. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Дружище. Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and let them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day. Taking him down would cripple Rookwood's entire... That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like her? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not... I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow... I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer... All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. In the meantime, remember, I am here if you need me. Be on your guard. Ебать, это она там нахуй? Как в Ведьмаке, блядь. What's going on here? А, не. Типа, говорит, что NPC закончил диалог, там что-то толкнул его, он приблуда. Да ты, я бы, блядь, почти всем бы нахуй. Мало людей, кому бы я не сделал. Реально. Блядь, а где это посмотреть нахуй? Что мы там заимели, блядь? Вот она нахуй. Нахуй нужен? Хз. Звучит имбово, а в игре применение какое? Только обосрались перед
тварью этой ЧСВшной. Блять, там еще было. А тут... А, не. Пойдем нахуй, сейчас слотики освободим. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Алло, блять. Я завис нахуй. А, нет. What can I do for you? What do you have to say? What can I help you with today? Ебать гроші уже, да, See сука? you again sometime. Что там, блядь, за крики были, нахуй? Come this way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupid man! Давай, ребята. I'll watch the light go out of your eyes. Это еще кто? I'm not going anywhere. Made a grave mistake. You can't hold out forever. Тупо изи. What on earth just happened? Что, полутать ничего? I've never been in such a manner. And so close to Hogwarts. Что ты там раскудахталась, нахуй, старая? Заплатишь мне, блядь, за охрану. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Подруга? Gave me a book when I was Wife, students это подруга at разве? Hogwarts. Typical hard-working понял сейчас. Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myths. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he... I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trial. Well then, I'll let you in on a little secret.
Так, так. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Ей-бо, я нихуя не понял. Реально. Full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Как это сделать, блядь? Revelio. А, не понял. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Beard! The flames make the pyre sing. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Ничего, блядь. Что мне это дало? I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Крайняя плоть. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return Давай, to the бабка, safety один of my нахуй же. notes and books. Гля. Нормально, блядь. Так, чё next? Чё next делаем? Пробуем ща. 200 метров, я в ахуе. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. А, это как раз вот эта хуйня, да? Ну, теперь мы с каким-то говном, блядь. What do you В have in store руках. for me this time? Видите? Чё? Дальше нахуй.
Ебать лаги нахуй. Levioso. Incendio. Revelio. Шаришь кто? Как кого? Да не, куда я, блядь, шарю. Я видел ее, типы получали на видосе в каком-то, блядь, подземелье, нахуй. От чела одного там. Пиздец. Что с этим делать, блядь? А, вот, 28 уровень. Всего-то. Чё? Опа! Да нахуй. Чё больше не летает? Всё, блядь. Scrope? Who is Scrope? Это я. Здравствуйте. Нахуй это сделал? Incendio. Levioso. Revelio. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Revelio. В лес, сука. Incendio. Не получилось курочки гриль, да, сука? Раздобыть. Шо? Revelio.
Down to the water's edge. This had better not be a trick. Нормально, блядь. Прыгаем. Revelio. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. I'm not so sure about this. I don't need the headmaster upset with me. Oh, the headmaster won't be upset. Scrope simply wants to surprise him. Scrope will explain. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. Рыбки сейчас бы нахуй. Looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Да? Копченая там, кальмарчики, да. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of taking their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here. Давай уже, Скроп. Ёбывай нахуй. Тост. Ебать, что? What was it you needed me to do, Scrope? Scrope would never presume to need anything from a student. Scrope simply thought that you might find the... And that if you were to go there, you might also find the Black family. Еще раз. How did you injure? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good. Ёбнуться. It seems this may help us both. Scrope is relieved. Take this to... Good luck. Good luck. Revelio. Что это у нас тут? Ой-ой. Нихуя. Вот это достойный соперник, типа, да?
Нормально, нежданчик вообще. Бля, не то нажал. Та сука. Еще один. Ебать, тут их. Че, поставился, может? А то что-то подлагивает. Сейчас, может, пропердиться, если зайти в инвентарь, подождать. Тост, блядь. Нормально. А, во. Скроуп терпел и нам велел, да? О, FPS-ики вернулись. Добро. Уровень уже. Ладненько. Сосать, блять. Ясно, Левиоса не работает, да? Тупо изи. Стелс на экранах, да. Да, я передумал, я увидел там у меня уровень. Блять, не так, ну. Что-то все время Q хочу нажать. Блять, что-то темно тут нахуй как. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Бать. Это тост? А, да, реально, походу. Гля. Авелио. Could it be? A visitor? Угу. Oh! Ah. Ooh. Ясно, клоун. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Пиздишь. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I'd taken from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment.
I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. How is it possible to steal from P? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of... He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Призрачный, да? Whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. See, some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. Очевидная вещь. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what Будь for готов, да. specifically, but you seem a perceptive sort. По лору пацик, походу, должен играться. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Обязательно. Revelio. Так. Ясно, опять ребусы. Doesn't appear to be connected to the missing piece. Best hang on to it for now. Так, ну все, я ухожу. I suppose if that... I'm sure the page... If you don't mind the... Так. Ясно. Пешком, блять, хуярить. 5 фпсов нет. Hello, Scrope. Thanks to you, I visited Avelina's grotto. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to leave... That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Как, блядь, папич нахуй щелкнул. Все, типа. 7 ББ. Не, у него же этот... У него же не дырочка, а, наверное, корнишончик висит. Маленький.
Так, сука. Тут не получилось. Посмотрим, что тут у нас на этом. Блядь, далековато. Wonder who lives here. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Что там красное что-то? Сейчас мы разберемся нахуй. Cursed fiends. Я тут твари ебу, каких хочу, блядь. Они мне нахуй дуэли там свои. Вообще похуй, блядь, что там ребята. Слабенькие. Равелио. Чё? Revelio. Leviosa. В смысле? По миру, типа? Revelio. Да, еще б не лагала, блядь. Вообще была бы песня. Ой, ага, это Петя. Блядь. Гля, корова ебаная. А, это не корова. Так, два есть. Revelio. Incendio. Ой. И чё, блядь, дальше? Чё это мне дает? Я... Ой, блядь. Нахуй это делаю? Как вот это сделать, блядь, я не могу понять. Пойду посмотрю последний раз. Может, что-то упускаю. Ой, блядь. Перебор, да, все-таки? Путешествие закончилось, блядь. Да, блядь. О.
Так, давай посмотрим на этот шарик ебаный. Что тут может? А что если его туда вот надо? М? Может быть. Катится, блядь. Значит, наверное, правильно. Ебать, нормально. Блядь, сейчас раздавит нахуй. Один нормальный. Да. Настоящий, да, тупо придет, даст почачать. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Так квакает, блять, хуйня. Опа. Ричард ебаный. Так, ну шо, погнали на фиолетового. Маленький радиус, конечно, у этого скана. Побольше бы хотелось. Это что? А, ну это Мерлиновая хуйня. Бля, блядь. I know what that means. Merlin trial. И чё? Revelio. Всего-то? А. Да, блядь. Это вообще какая-то хуйня. Просто прийти расхуярить. Зачем, блядь? Ой-ой, тут что у нас? Лагерь бандитов?
I can sleep a bit easier now. Изи, да. Revelio. Согласен. Allow me to put you out of your misery. Чё? Revelio. А. Эйбу. А, о. Не, нормально, ща. Ясно. Revelio. Revelio. А, это хуйня под замком, блядь. Логово. Пойдем посмотрим. А, нет. Сюда надо. Логово хуёгово, да, сука? Revelio. Шо? Castle must have been quite stately in its time. Ничего, да, тут? Поживиться нечем, да? А, я тут был уже, кстати, я помню. Вот это не увидел. Ну, бывает. Все-таки человек в годах уже. Revelio. И чё с вами делать? Я не понимаю. Непонятно. Гля, сука.
Задание. А, не понял. Гля. Ой. Опа. Так. Шопер. А, волчки ебаные, да, сука? Давай, нахуй. Ну, волчки вообще, блядь, теряются. Да. Я в ахуе. Колдунов там режем. Потом говорят, иди волчков убей. Ну, не говорят, но так. Ну, так чисто. I know a Merlin trial when I see one. Опа, денежки. 3 рубля. Красота. Ничего. Что за звуки? Тут вот. Я ебу, что с этим делать? Что, пошел, идея есть? Есть у меня одна. Оп. Ясно. Насри в центре. Понял. Lumos. It's so tricky after all, Merlin. Ебать, я что, мимо логова прошел? Пиздануться. Revelio. Да, блин, а вадочку бы, да, конечно. Когда, блядь? Я ебу только, блядь. Мне что, по миру ничего не делать? По сюжету только пиздавать или что хочешь? Я ж не знаю, как ее получать. На доп-квестах или по мейн-квесту.
А кто такие пауки? Ответ я вам дам. Пауки сосать тупо. Ага. Все? Или нет? Метка, блядь, не пропала. Такой вопросик тупо, что мне делать тут, блядь? Я зачистил или нет? Непонятно. Вообще не ебу. Может, подождать надо? Ночью вылезет паучара здоровый, не? Не, нихуя. Тогда не знаю. А ты, Пашуль, когда играть будешь в этот, ебагля, олени ебаные? Ты будешь на моем играть в персе или нового делать? Вопросик такой, кстати, в голову пришел. Волчок ебаный нахуй. Теряешься. This place has seen better days. Не понял. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented glue powder. Ой, блядь. Не то нажал. Shame you're so foul. Вот такое, блядь. Закликал чисто, блядь. Получил тычку. Там, наверное, что есть. Лутик, да? Да. Знаете? Добренько.
заебался уже играть. Ого, нормально. Внешечка только нормально. Да, листит. Рот открывает, оно еще. Чё пришло, блядь? На смену, блядь, завтра. Или нет? Чё ж там сегодня день какой вообще? Так ты ж по субботам ведь рабочий, да? Тут круголька надо наматывать, да? Оставь голубой костюм. Мне кажется, тут жопа лучше. Аля. Чё, правда? Чё, ребята, давай нахуй. Нихуя. Да, это жестко. Имбовая магия. Ебать, что ты за глэки стоят, я их разбивать должен или нет? Там волчок ебаный. О. Не понял. Преподы. Опа! Ха-ха. А мы же их не знаем еще. Эй-бу. Да вряд ли мне тут дадут узнать. Ну, только если в этом режиме. Гля! Сейчас надо будет проклацать, что есть что. Ага, на двоечку авада. Че, пока не умрем, он тут.
Ейбу, оно все само липнет, блядь, мне ничего даже делать не надо. Нормально. Запретное заклинание на букву Z. А, КД, блядь. Что вообще происходит нахуй на экране? Я вообще не ебу. О, здоровье, блядь. Лоси. А Вадач вообще ваншотит всех, да? Понятно. Это все до фени, нахуй. Завис, что ли? А, не, он просто под заклинанием. А, ты 5 волн, да? Давай, нахуй. А, тут еще уебаны. Здоровые. Ладно, давай нахуй. Z там было, блять.
Чего? Найф. А, когда крестик, можно подойти F нажать. Ясно. Победа. Поклацали. Было несложно. Что-то дали хоть, блядь? Или так чисто? Что-то ничего не наблюдаю. Ничего не дали, походу. Он галочка только, блядь, стоит. Типа прошел. Бать, какое-то очко поднимаюсь, блядь. Чтоб телепорт взять, с которого 100 лет спускаться надо будет еще. Off on another adventure, are we? Rebellion. Бля, это все лишнее, нахуй. Тогда надо все с метлой открывать, блядь. Хуйней занимаюсь, короче. Закрыто, блядь. Что, блядь? Да, блядь. Все понятно стало. Ебать. О, это нам. Дали понюхать овадочку, да. Ваншотит, походу, всех. Ну, кадеш все долго. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its
hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be Я уже, prepared for блядь, mischief, both inside запретку and нахуй овладел запреткой, блядь. Всех разъебал на арене, блядь. Куда мне уже учиться? Мне только нахуй, если уровень сложности повысить. А то что-то слишком легко. Где это можно? Как мне овладеть, блядь? Чувак, ну оно ж просто так не делается. Блядь, где уровень ебаный повысить? А, во. Давай нормально поставим пока. А? Не понял. Да. Да. Не пройдет, не пройдет. Банворд не пройдет. Ерные какие-то. Не понял. Ха-ха, весело, ебать. Ха? Аля, Гарри Поттер-то, блядь, разжирнел нахуй. Опа. Да, нахуй. Сука, как эту хуйню открывать, блядь? Когда уже, блядь? Ебать, по кругу нахуй. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close Ого, attention. ничего The себе. disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind Да, and a блядь. steady wand. Чё, блядь? Не понял. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Не так, кнопка. Че, бля, я не вижу. А, во. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Excellent defensive skills. А, нельзя на ней. Still at it, I see. Чё, блядь, я протестил, не?
честно говоря, хуйня. Огненный перк получше. Так, сука. Ебать, сколько? А, что-то далековато нахуй. Короче, этот квестик и спадки. I've always said that travel broadens the... Incendio! Incendio! Ой, бля. Ебать, нормально ебут. Я забыл, что уровень поменял. Я ебу, и чё? Блять, засчитывает? Нет, я не понимаю, блядь. Там вот галочка есть желтая, а на этих хуйнях нету. Revelio. Блять, вопросик такой возник. Мостик-то, блядь, где-то я видел. Это не он? Ладно, похуй. Впадлу ребусы эти разгадать. Here I am, as good as my word. О. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Идем. Смотри, только голову не потеряй, Вася. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it.
Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? What are you up to now? Nothing to do now but keep going. Revelio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Lumos. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. Incendio. Revelio. Intramuros. Lumos. Гля дырочка, да? Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Алло, X. Следующий. Далековато. КД, блять. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw is. Ну такое, на сложном уровне. Только отлетаю быстрее. Сложного ничего. КД, да. I wonder how big this place is. Revelio. По гроши. These rooms must have something to do with opening this door. Impressive. That must be where this all leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of these spells will help me through this. Revelio. Ой, бля. Incendio. Stupefy. Incendio. Сука.
Revelio. А там чё? Понял, понял. Lumos. Хуюмус, блять. Сука. Знаете? Чё, не получится, да? Revelio. I'm not going to touch those. Ugh. Ха-ха, ясно, пиздец. Да, мне неудобно, когда щит вот этот на Q, он без буквы появляется, что надо нажать. Видимо, в этом сложность заключается. Че, бля? Revelio. Чё не нравится, долбоёб? Чё несёт, блядь? Гля. Гля. Та ты ж. Блять, не то. Где эта хуйня? О. Шу. Да, намотано. Все. Зачищено. Гриб ебаный. Ты про это, что ли, нахуй? Нахуй мне нужен. Шизик, блядь. Ля, что это? I wonder if I can move that platform somehow. Опять, блядь. Живность. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Блядь, а там все? Сука, шиза ебаная. Какой гриб, блядь?
Нахуй мне грибы, блядь? Я чё, травник какой-то или зелье варю, нахуй? Чё ты мне мозг срёшь? Ясно, сходил за говном. А это как поднять? А, да, там дальше есть проход. Вау! Insane. Incredible. Да, да. А я что делаю? Блять, пауки ебаные ползают. Пауки, сука. По стенам. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? А, 50 денег выпало. Ебать, сильно нахуй, 50 денег, конечно. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Ебать. Нормально там. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in the size of his kill. А может, их не надо убивать?
Incendio. Обратно хуярить. О, блядь, грибы собрал. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could it be? Ебать, я сейчас нахуй с ума сойду. Сколько тут, блядь, путей. Ебанутые. Там, блядь, отмени. Два, блядь. Рубля нахуй. 2 дерева. Тихо, 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 тихо. Моя остановочка. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Блядь, заебывает каждый раз отменять. А, нет, нормально. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Сука, грибы надо собрать, да? По-любому, блядь. Я думал, тут столько путей, а тут хуйня. Арена ебаная. Нихуя себе. Босс-павук. Не действует нахуй. Действует. Ясно, далековато. Нормально. Что это было? А, типа он лежал.
Ясненько. Ну, такой уровень сложности, как бы. Какой я, кстати, поставил, я даже забыл уже. А, нормальный, то есть можно еще навалить. Not a headless skeleton in sight. Началось, блядь. Батя, нахуй, один мусор, блядь, за 60 рублей. Сколько, блядь, нихуя себе. Нормально, блядь. Так. Чё? О, гля, сука, жопа, да, блядь? Закрыта. Бля, в принципе, с этой хуйней нормально выглядит вроде. Но все равно это получше будет. Да, Толь, да. Help myself to this. Главное, желтый снег не есть. Revelio. I'll need to look around for the symbol. Да ёбаный уж. Closer to Jackdaw's remains and those pages. Ой, ебать, там сейчас будет драка. Да, блядь. Сейчас пизды дадут мне. Meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Я не ебу, что это за камни, блядь. Они так часто встречаются, что-то. А я не буду лутать пока. Посмотрим, что тут. Revelio. Покушать ничего. Да? И камни. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw.
Is there something beyond this room? Все, да? Пошла жара. Ага. Понял. Бля, уведомлений ебаных я не понимаю. А, вот сейчас было. Первый раз хил купил вообще, пиздец. Не-не-не, ах, мне это надо. Вот этот. Ну да. Так я чё, потеть хочу, блядь. Я не буду потеть. А нормально было. Да, блядь. Мне что-то и так пизды дают, блядь. Крепенько. Ты ебать. Кого, блядь? Блядь. О, это лишнее было. Проебало. У него это... Что, может обратно поставить? Что-то они и так нормально ебут. Ну, это хуйня сейчас вообще. Да, рептилоида я выделил. Надо быть ближе к его ногам, ебать. Теперь 2 рептилоида, нахуй. А я зря раньше проебал. Блять. Понял.
Ладно, давай заканчивать, сука. Сейчас финальный босс будет, а у меня нихуя нету, да? That's unnerving. What's happening? А, нет. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Да, настоечки вообще уходят только так, нахуй. По невнимательности. Вот она магия. Where am I? Oh no. The room is starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Ага. Интересно. На экране интересно. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Так свое не воняет, Паш. Ебать. А вот и арена, блядь, с боссом. У меня 3 боярки осталось, нахуй. Может, тут что-то дадут поесть. Не? Can it be? А, это эти, блядь, что ли? Ага. Основатели, блядь. Ладно, блядь, что хочешь? Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, Блядь, sir. маска ебаная That через is капюшон. unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Я ебу, а кто не похож на него, Паш? Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place.
Ну, типа... Этой хуйни у меня еще ни одной нет. Поэтому... Эля, блядь. Нормально. Это тоже неплохо. Это можно, чтобы спамить сильнее. Хуйню, вот это можно. Ой-ой-ой. Вот это как на видосе. Это надо брать, да? По-любому. Чё? Нихуя, это умение, блядь. Я думал, это потом можно будет просто так. Не понял. Это не одно и то же? Типа, я могу этот, а этот тогда мне нахуя? Или я что-то не понимаю? Ладно, похуй, блядь. Нормально, блядь. Ну, у меня нету таких еще. Ебать, я стал еще сильнее, нахуй. Пиздец. Куда еще сильнее? I found the page
pages and the map chamber. Why would I need the book? Блять, маска ебаная через капюшон хуярит. А так видно, кто я. Так хуйня. Это вообще хуета. Ладно. А, подожди, может. Вот так вот бегать. Не, хуйня. Да, блядь, нельзя старую убить. Ничего нельзя сделать. Я видел как-то NPC можно убивать Авада Кедаврой, но это, наверное, мод был на ютубе видео. Нужно шифтить теперь. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did his studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Блять. Известный предмет для рук. Кого? Не понял сейчас. Понятно. Скриптовая хуйта. По-прежнему, блядь, замки ебаные. The banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my class. Что это за место вообще? Опа. Сюда нахуй. Да. Блять. Да сука.
Реакция как у забора, блядь, реально. Ну, спать хочу, блядь. На замках, блядь, все ебаных. Тварь. Опять тест на реакцию. Это еще звуки, нахуй. Замок ебаный. Чё тут? Так, ну все, блядь, я в школе ебаная. Сейвлюсь и на сегодня хватит. Все, ебать. До следующего.